how is Afrotech and Afropop doing in Tanzania? No, we are doing great actually. Tanzania si tunapenda muziki. Yes. Ni watu ambao unajua watu wa Tanzania wako hapa Tanzania na Kenya. Watu wako supportive kabisa. Ni ngumu huku Uganda bana. Okay. Ni ngumu sana. Kweli? Waganda wanataka sio kwamba labda piga waimbaji. Sio kwamba labda wanatamani kusikia vitu vipya, kwa sababu sasa hivi nikiangalia watu kama kina B2C, watu kama kina Shiba Karungi na watu wengine kizazi wanafanya vizuri, watu kama kina William wangu. It's for a period of time. Kama if you're new, they give you the space. Okay. Lakini maintaining and sustaining becomes a problem kabisa. Now you see the problem. Tanzania sasa hivi haitoi sana nafasi ya kumpokea new artists like to the fullest. Umeelewa? Ila we support, tunafanya new artists are coming, wanapambana, they're hustling. Ila it's different from Uganda. You guys are giving them like the space. It's up to you guys. Unajua once you've given the opportunity to an artist to be made and they come on the platform, it's still important for you to, as fans, to keep supporting. Kwa jua sahi music it has turned into a game of numbers. Exactly. Sasa meaning that lazima you keep there the numbers. You keep music is for streaming now. So when the new artist has come in, he needs the music to stay being streamed every other day. Unajua? Kwa jua now we want to go global. East Africa. You see, West Africa has gone global. South Africa has gone global. Of course. Sasa remaining East Africa. How? We have to put together the East African countries. We have a good number of people. We have up in Tanzania 67 million people. Imagine. Uganda 55 million. Kenya 50 million. That's 170 million. But the East Africa sasa hivi tuna Congo, Rwanda, South Sudan. So we have about 250 to 300 million people. So we have to go back to the game and say, sasa nataka 10 million kutoka Tanzania, 10 million kutoka Kenya, 10 kutoka Uganda. Alafu global attention itakuja hapa East Africa. Kwa juu ya game of numbers, Jay-Z anatafuta mtu na numbers. He's always paying attention. All these big guys are paying attention to numbers. They don't even pay attention to hit songs. Sasa kwa hicho ulichokisema Bebe Cool, kuna mtu mwingine anaweza kaa anajiuliza kwamba kama tunataka tuwe unite pamoja. Kitambo wewe ni Uganda, lakini ulifanya kazi sana Kenya na Ogopa DJs, Bashman Crew, wale nakumbuka back in the days. Chameleon the same. Hivyo kina Professor alikuwa anafanya. Kwa nini game hii haikwenda global wakati huo nyinyi mlikuwa unite muda mrefu? Kwa nini mnataka sasa hivi? Kwa juu ya one thing, sasa today is easier. Social media has made it easy. Unajua those days was difficult. Even if we made him, by the way, we were going global. We were going big. Kwa juu we used to go for the big awards in South Africa. You hear Tanelo, 5 Tanzanian artists nominated, 5 from Uganda, kutoka Kenya, and we did all the awards in Nigeria, South Africa. So from there we were supposed to just have continued. Lakini something went wrong there in East Africa. Kila mtu alirudi kwake, and most of them just backed off completely. Tuongee kuhusu hiyo tatizo. Pengine Uganda inaweza ikawa ni miongoni mwa hayo matatizo. Kuna kipindi, I don't know, 2 years, 3 years back, nilikuwa na interview na Eric Omondi. Tukao tunaongea kuhusu East African music. Like anasema sasa hivi haioni Uganda ikisimama musically kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. You guys used to run East African music, guys. That's true. What is not happening? I think the people themselves, the Ugandan audience, is to blame. Kwa juu ya they stopped to support and they rather went to criticize. Sasa many artists shied out and many young talent fear to come. So that's one. Then number two, everything has a trending time.
Yesterday was Uganda, sasa today is Tanzania. Yeah. Unajua? Yeah. So next time will be maybe Kenya or something. But me, what I see now, the most important thing is now to forget. Lazima, we need to forget this issue of Tanzania, Uganda, Kenya. We have to go as East Africa. Yeah. If we choose to go as East Africa, that's what when Diamond came to Uganda, we were discussing that same thing. Okay. We are saying we need to look at it as East Africa. We need to stop seeing our artists here within as foreigners. Exactly. That's why you were blaming why Diamond is treated like an artist from another space. It was his own business idea. Of course. Because when I was in there, I just didn't. I am the one who hired the chopper for him. Okay, you are the one. That's why I didn't complain, because you see, they didn't know the whole thing. Okay. The whole thing is Diamond was late and we were supposed to have the press conference. Okay. I was coming back to Kampala to shoot a video that night, and then in the morning we fly back to catch up with the press conference. Okay. Lakini nilicancel video shoot hiyo. Ilikuwa video shoot clip advert ya album. Okay. Because the album was coming out the next week. Yeah. And the people had flown from South Africa to come and shoot the clip. So you had to cancel? I had to cancel that shoot because it was too much for me to come back from upcountry back to Kampala. Okay. Unajua. Yeah. Sasa we agreed with the promoter that, you know what, let them rest at Serena, and then let him use the chopper to come in the morning. Oh, yeah. That's number one. And you let him use it for free? Of course, why not? Because... But Uganda, they didn't know that. They don't have to know what is behind the scenes. So when they started to complain, I was like, wow. But lakini artists in Uganda keep using choppers like no man's business. Yeah. I don't know why this time but they are complaining why Diamond were paid a lot of money more than Uganda artists. Lakini that one depends on your business. Kama una sindio. If you know how to talk your business, that's it. Bargain, my friend. Anachokizungumza hapa Bebe Cool. Amepewa pesa mingi hapa Uganda. And he keeps his brand up there. And they don't complain. But by the way, I think this is what you are talking about, supporting. You know, I didn't know if you gave him your chopper, bro. No, the chopper, definitely. At that moment, for me, the most important thing, because the gig we're doing is for coffee. Of course. And then coffee is very important for Uganda. So you did it for the country. So I did for the country. I like that. Tulichokuwa tunataka kukifahamu hapa ilikuwa ni issue ya ambayo ilitokea majuzi kati wakati Diamond ameenda kufanya show Kampala. Alikuwa yeye, Bebe Cool, The Ben kutoka Rwanda, na nani mwingine alikuwa? Eddie Kenzo pia, na watu wakawa na complain kwamba Diamond anakuaje wanatopa mitonyo mirefu na nini, lakini Bebe Cool alikuwa amekaa pembeni ametulia. No, anaitwa nani? Bebe Cool. Okay, na kupitia hilo nataka nifahamu jambo moja kubwa sana. Niliwahi kufika Uganda siku moja kupiga story na mwanangu Ginger. Akanambia ukiambiwa msanii wa Uganda ana pesa kweli kweli. Sio kwa kwenu Tanzania tukiwaambia ana pesa za Instagram. Okay. Nikasema okay. Bebe Cool anakuja leo. Tamuuliza. Aniambie wazi kwamba ni kweli wasanii wa Uganda ni wana pesa nyingi ukikompare na wasanii wa Tanzania, kama ambavyo imezoeleka kwamba sisi tunaonekana sana kwenye mitandao ndo tuna shine sana show business, lakini ukija kwenye reality nothing kabisa. I think it depends. Okay. Hata Uganda tulianza na showbiz. Okay. Yeah, lazima uanze na showbiz. But unajua showbiz ni expensive. Kabisa. Expensive sana. Una fake baka unaumia moyo. Sindio. So I think we put in a lot of money. Like me, you see Love You Everyday video. Yeah. How many years now? About 10 years. 10 years. Yeah. Now, 10 years back, I invested $50,000 in just one. 10 years back. That one video. No. Imagine more than 100 Clarence Peter. Tanzania, yeah. Nilimtoa Nigeria, nilimchukua Kenya, hiyo Dry Salt Lake. $50,000. Showbiz, trying to impress. Sasa, there's a point where you can come and find Baby broke kabisa. But you know, you wouldn't understand why. Okay. So for me as an artist, I understand. It will look like, you know, sometimes people are just doing showbiz, but they have the money, but they're investing it a lot into the showbiz.
then at the back of the mind, later on, you find they are broke. Kabisa. So it should be understandable. Though right now, what I know surely is you reach a time when you have to be real. Of course. Okay, sure, so it is money first. Yeah. It's sour. Yeah. Today, me and my time, you don't tell me anything. Money has to be there on the floor. Oh yeah. Kwa hiyo ukijirate sasa hivi kwa wasanii wa Uganda au East Africa, Bebe Cool anasimama kwenye namba ngapi kwa wasanii ambao wako vizuri, wako kwenye pesa, kwa sababu imekuwa sasa hivi ni kawaida kabisa, sio kujificha tunajua inspiration pia kwa vijana. Tell me something, how is it here? Are they just doing showbiz or real pesa? Sasa niambie. Tanzania. My brother, we know artists, bro. So niko nao kila siku. Vitu ni mbaya. FITM, fake it till you make it. No, but you know, let me tell you, that's the game even on the other side of the world. Okay. Because it's to impress. Lakini I want them to balance. If I'm to because it's important to impress the viewers and this social media. They want to see good things, okay? Yeah. But lakini you must balance with reality. You don't want to be looking like $1 million on social media and then in reality you can't even look after yourself in hospital. Of course. Or your own child is now in hospital and you can't even pay. Sasa unataka you start asking people, you know, now my kid is that's where now the name that you have built so much will go down. Because the people are like, I mean, yesterday you're cruising in a limo, you know, showing us beautiful boobs and all the drinks in the house. And now unataka just $1,000. So kama traveler umemwelewa Bebe Cool, alikuwa anajaribu tu kutengeneza point ili asikwambie yeye ana stand namba ngapi East African. Akueleweshe tu kwamba you need to be real kwa sababu balance. Alichokisema ndo kile ambacho kilitokea kwa Angela. Of course. Kwamba sometimes na wasanii wengine wengi. Kwa Angela kilitokea nini? Kwa Angela si unakumbuka tulimuuliza hapa kwamba kama ulikuwa unahitaji pesa ya matibabu wakati kuna gari umepewa gari na milioni 18, wewe unahitaji matibabu ya milioni 9, kwani usiuze hiyo gari ukajitibia? Sasa gari alikuwa anahitaji pia travel ili kufanya vitu vyake. Wewe maoni yako unataka kwamba travel Angela singechukua gari angeenda hospitali? Of course, kwa sababu afya ndio kitu cha msingi zaidi. Gari zinatafutwa. Lakini anafanya mishe zake hapa katika angekuwa anafanya nini? Mishe bila afya. Ukiwa umelala hiyo mishe unaifanyia gari na kwa imepaki nyumbani. Gari zawadi. Haya tulia. Though you have to understand that business also sometimes works. Unajua hizi companies, ama company wakikuona, if they see you big time life, okay? So if they want you to do some adverts for you, then you can charge them very high. Of course. Then you make the money. So you fake the life. Yeah. Big companies come, you have numbers, you advertise them, then you make the money. Na Bebe Cool umeweza kusustain kwenye game zaidi ya miaka 20. Wewe unakaa kwenye game miaka miwili tu. Afu unatutangazia ati depression which depression how? Wenye wamekaa miaka 20 washinda kutuambia depression. Unatuambia huko miaka miwili tu na una album. Kupiga. Lakini music sio mchezo bana. Nikakupiga. Unaweza kuwa mwaka moja hivi lakini una depression. Basi wewe depression ile. Wewe talent yako kidogo inakuwa ya kusuasua. Hapo unaweza umepita njia za panya. Ina depress. It depends on how you play your game. How did you manage labda hizo ups and downs? I don't know, challenges. Too much stress, but lakini it depends. Me, naturally I don't stop in anything until when I get what I want. You don't stop. I don't stop. You don't quit. I don't quit. So ni ngumu kupata depression kwa sababu you have your target. Because I know my target. Depression ikikuja hivi, I run away from it. How? I accept that one now is I'm in a bad time. Most time depression comes in the music industry when you are trying to compete with other people rather than doing what you can do best. Being you. You want to be like somebody else, so beat them. People need to do their music, be them. You be yourself. Kwa juu ya audience will like you the way you are. Okay, not because you're like the other person or better. I understand competition is there. You know, showbiz may be a little bit competition. Who's better? But not, you know, seeing somebody flourishing or doing good
and then you start. So Yami atakuwa amepata message nzuri kutoka kwa legend na wengine wote. Nimepokea text hapa wana depression. Nimepokea text hapa Tony kutoka kwa msanii mmoja, but I don't mention me. Anasemaje? Anasema naomba tumrudishe Bebe Cool kwenye ile swali ya jibu kuhusiana na album. Wenda leo alikuwa anatengeneza album. Turudi kwenye ile swali, ulikuwa unajibu vizuri sana. Yes. Sasa the album issue compared to singles. Ukifanya single hivi moja in today's world, where now the world moves with social media and content, you lose. If you have one song, you have one content, one BTC, one video. If I have 16 songs, now I have to do 16 videos, 16 content times, 16 and 16 BTS, and 16 different people to enjoy, because nowadays, you know, with Instagram, Snapchat, TikTok, wanataka you do small clips. So if one song gives me 100 small clips, because then you have Instagram clips, you have TikTok clips, you have Snapchat, that's about 5. Let's say you have 100, okay? Then I'm gonna have 100 times 16 content. Now people want to relate with you all the time using content, okay? They want to see that you give them things every day. Sasa last 2 to 3 weeks I've been pushing Check, okay? I've been pushing Check. So now today I stop pushing Check. I'm going to push Body Bounce on the album. After 2 weeks kutoka Body Bounce, I want to push Hips Don't Lie, or when I by the time I reach 6 months I want to push African Love. So like in that case, that means you're saying that like any song, like every song in an album can do better, can do good. It depends on how you're investing to promote the certain yes, and song. then also you have to know that now music is a game of numbers. Okay, now it doesn't mean that if the song is not hitting out on radio and club that people don't listen to it. If you go down onto Spotify and look at all your songs, all those numbers are important together, because when someone is saying so and so has this number of streams, they have put all the songs together. If you have one song, you have just streams on that one song. Like if you have 16 songs, you have streams on every song. So when they put them together, that's big numbers. So hapa lazima tuweke clear bana. Hapa tuweke clear tuelewane. Bebe kwa anachokisema ni kwamba ufanyaji wa nyimbo moja na ufanyaji wa album ni tofauti. Nyimbo moja maana yake ndio kutengeneza content moja, video yako moja, kabisa kamoja. Yani una promote yako kamoja. Miezi 4. Miezi yako miezi 6. Okay. Ako. Lakini ukiwa na album ya nyimbo 16, itatakiwa uwe na video 16, maana ya kila nyimbo uwe na clip ya kila nyimbo, na uhakikisha unaipromote kila nyimbo. Labda leo kwenye album kama ambavyo yeye ana promote Check, unanielewa? Anaipromote kwa muda labda takriban wiki 3 au mwezi mmoja. Baada ya ule mwezi mmoja au wiki 3 anachukua nyimbo nyingine ambayo anaangalia kwenye dashboard yake ipi nyingine inafanya vizuri, anaichukua ile anaifanyia promotion the same kama alivyofanya promotion kwenye Check. So ukifanya hivyo nafikiri ni mtindo mzuri. Uko na 16 months for 16 songs. Sasa kuna msanii 1.5 years. Alafu later on unajua there's a Nigerian artist whose song just came back after 10 years. What's his name? Shake Body Scales. Sasa since you have put all that content there, one day somebody's just gonna pick that content. Alafu hiyo nyimbo ita hit, si ndio? Sasa kuna msanii anafanya album ina nyimbo 10, ana collabo 2. Hizo collabo 2 amefanya na hizo her favorite artist. Kwa hiyo ndo ana invest into those 2 collabs. Anaacha na zile nyimbo alizofanya solo, alizofanya peke yake. Umenielewa? So that's the problem. Exactly. No. So ladies and gentlemen, saving the time ya Smile of the next generation. Na leo Jumatatu, of course we're talking about fashion. Exactly. So mtazama tu unajua amedrip. Leo Jumatatu we are talking about fashion. Okay. You see, Break the Chain t-shirt, that's fashion too. You're using fashion to promote. My shoes, fashion. You know what I mean? Exactly. You know, my pants is fashion. Ice. Exactly. Ice. You know. When I see you, I say fashion in Bebe Cool. Umenielewa? Natamani kujua fashion ina nafasi gani kwenye maisha ya Bebe Cool. Very important. Unajua business yangu ni showbiz.
before you listen to me lazima uangalie macho yako inaangalia bebe. Yeah. The interest first is in the eyes. Oh yeah. Okay, so when people see me, they have to see the artist and they like what they see. Okay. And then lazima, that's when they come and say, okay, let me listen to what he has to say. And that's why in the world now, in today's world, female artists can make it more than male artists. Of course. Okay, ukiwa na hips, they're investing in their, you know. Ukiwa na hips hivi, hips don't lie. Of course. So, it is important to be smart, to be fashionable. Yeah. You see what the world is, like in Uganda today. Yep. Uganda is the youngest country in the world. Okay. 70% of the people, the population, young, below 28, 26 years. Okay. So what is their interest? They really want to see new shoes, style, fashion, clothes, and stuff like that. Sasa, if you insist on being old because you feel when baby, tumbo, you're putting on suits and always weighing your stomach in there. These guys will not pick your break the chain. These guys wanataka kuangalia unavaa hizo shoes kama like their shoes, their clothes, their stuff. They want to feel you close to them. Live like you mean it. Yes. Exactly. Sasa, I know there's a difficulty within, when people like me from the millennials, you have to accept and, you come back down and you have to put on this. Of late, I'm seeing Chameleon is wearing skirts. Look at that's how bad it is. Of course, you get it. Yeah. So you have He's trying. He's not even trying. Yeah, he's doing it. Bongo tunakwambia tunaenda nao sako kwa bako. Yeah, we are going them we're dealing with them perpendicular. So at least fashion is so important in today's world. Yeah. Oh, yeah. It is what they call branding. Yeah. So tell me something about your chain. There's a mix of gold and diamond. Yeah, because this I can now use on all. It's a mixture, so I can use on all colors. Okay. Yeah, because usually when you have gold, then you're limited to maybe white and black or. Yeah. But with silver, then I can use on silver plating. If gold needed, then I can use on, So you are dealing with them perpendicular too. Ndio. Mimi napenda sana. Mimi napenda vidonda. Natamani kujua ni brand gani ya sana. Natamani kujua. Hapa kwenye kamera. Show them. Ni brand gani? We got baby call, by the way. Angalia kidonda hicho, angalia saa hiyo. Ni brand gani ya sana? How much? Umeinunua? Now, to tell you the truth, I don't even know the brand because this is a gift from Alien Skin. Kutoka Uganda. Alien Skin. We exchange watches. Sasa, sometimes for us when we have too much love, we do the beyond. Of course. So, what I know is this thing is extremely too heavy. I know, I can feel it. Ani kwa mbali tu mwingine naona hiyo uzito unatengeneza try. Of course. Too much. Bra. Unataka kuachie na wewe? If I beat you with this one, you're dead, bana. You see the weight, man. Unatengeneza try hapa. Bicep. So I'm going to find out which brand this is, but okay. Here you go. Haionekani. But hakukwambia pesa ambayo aliinunua. No. Because I had mine, and then exchange with him. We don't talk money, but we can see the value. We know how to find the value of every single watch. Okay. And glasses. Those are very important things for me. Tumemwona Anyiko vizuri na wewe tukakutambua kwa sababu actually inawezekana unafanya kazi unakuwa behind the scene au uonekani na nini, so watu wakikutambua saa hizi. Kuna wengine artist wengine wanatamani kufanya kazi maybe na Tanzania hawajui kumbe huyu anaweza kuturahisishia mambo kwa namna moja ama nyingine. Karibu Tanzania. Asante sana. Karibu Crown. Mara ya kwanza kuja Crown au mara ya pili? Mara ya kwanza kabisa. Okay. Umewezaje kufanya kazi na Bebe Cool? Na wasanii wengine wakubwa Afrika Mashariki. Yani ni kitu ambayo naichukua seriously sana kwenye career yangu na nafurahia sana kufanya kazi na mtu kama Bebe Cool kwa sababu tunamfahamu, is legendary.
tukiangalia katika fani ya muziki East Africa, he's a pioneer. So kwangu mimi inakuwa ona sana kufanya na yeye. Tulipata kutana katika Coke Studio Africa, nilikuwa publicist wa Coke Studio, na tukaweza tukafanya vizuri pamoja, na kutoka hapo tumekuwa na mawasiliano. Alikuja kufanya collaboration na Sauti Sol, ambao wananijua kwenye industry, nimekuwa publicist wa Sauti Sol kutoka siku ya kwanza. So alishafanya mbozi. Inawezekana uko unajua tatizo sahihi la wao kutengana mpaka sasa hivi. Wame umefunga mdomo. Anyway, tuendelee. So alifanya mbozi za Malwa, na kutoka huo muda tumekuwa marafiki. So nilikuwa Uganda last year, nilikuwa nimeenda kufanya kazi. Bebe akakuwa kuni-invite dinner, akanielezea kwamba amekuwa anafanyia hii project kwa a very long time, Break the Chains, na akanielezea itakuwa a very big project, itakuwa project ambayo amecollaborate na watu kutoka Afrika yote. Writers kutoka Nigeria, writers kutoka Kenya, producers wa kutoka Uganda na kwingineko. Akaniambia, I want us to do something big with this album. Mimi nilikuwa na vision. Niliona tu, when you dream big, you achieve big. Of course. Exactly. When you dream small, you remain small at all. For life. That's so pretty cool line, by the vision, like sikujua how big it's gonna be. At that point kwa nimesikia album. So when the album came out, nikaweza kusikia, nikaona kumbe huyu mtu kuna vile anafikiria sana. Yani many artists wanafanya muziki, wanaona I want to promote a song or I want to shoot a video, but yeye mwenyewe alikuwa anafikiria muziki, genres, anafikiria yani body of work, anafikiria pahali itaweza kuenda, yani akona hii big vision. Na nilikuwa namuelezea, yani mimi nimekuwa inspired na vile anafanya, because new artists wanaambiwa wekeni force, wekeni yani mkuwe mna push, lakini uoni kama artists ambao wamekuwa kwenye industry wana push vile anakuwa na push. So nilikuwa namuelezea vile amefanya. He's like a new artist. Vile amefanya kutoka Tanzania. Kama ndo anatoka leo. Right. So vile amefanya kutoka Uganda, alifanya yani big launch, big listening, aka-invite watu wakubwa, yani hata mbona kutu-invite bana Baby Cool? Why don't you invite us? Ngoja bana. Nyinyi wote mko list yangu. Nafanya hii moja concert. I've not performed in Uganda, my maiden concert, for 6 years now. Yes. Sasa next year after elections, I'm doing the biggest concert in Africa. Itakuwa hapo Uganda hapo. Sasa nyinyi wote mko kwa list. What more can we say? We are waiting. Of course. So like ukifuatilia kutoka Uganda vile amefanya launch, akakuja Kenya, tukafanya big press conference, tukafanya media tour, tumekuja Dar es Salaam Tanzania. Nilikuwa namwambia what he's doing is a blueprint, not just for East Africans but for Africans wote. Exactly. All Africans are like, we want to go global, want to win a Grammy, want to go to America. What about East Africa? Unaweza ukacross ukataka kupanda basi ukaenda Uganda, ukaenda Tanzania. So he's doing it, na ni vizuri sana kama pioneer kuwa na tuonyesha new ways of doing things. Yani mimi niseme tu niko inspired. Kutoka hapa tunataka tuende Rwanda, tunaenda South Africa, tunaenda West Africa, tunaenda UK. So huyu ataandika blueprint hata vile watu nafaa wafanye marketing. That's blueprint. So UK nadhani itabidi akubebe traveler, kwa sababu is also you can give him a gig as a bodyguard, so anaweza akaenda akakulinda. I love you guys, the voice, your voices. Tone to your voices, and the energy. Speaking of tone of voices, I am Tony. Oh, you're Tony. Tony the Tone. Tony. By the way, little quick, brother. Joseph Chameleon, I mean, is now good, healthcally great. Professor J had some problems too, but is now on his feet doing great. And even Joseph had problems. Of course, I know. Even went to America. But now he's doing better. What do you have to say about these two legends, East African, that they are doing? Well, for all the legends, basically, what you have to do is to reinvent yourself. Accept that the other time is gone. Restart again. It's okay to start with 1, 2, 3, but you even have an advantage that for you the name is there. Go to work with these young artists, young producers, young designers. Allow them to remake you. It will be very quick and easy. Unajua mtu kama Professor J, if he's going to work with who is the youngest producer here who's making hit songs? Bin Laden, S2 Keys. Actually, youngest producer in Tanzania we have Cookie Daddy. Unajua you imagine when Professor J is working with Tron. Okay?
or Cookie Daddy. One, then Cookie Daddy will have a friend who knows the best shoes that Professor J will put on when the song is coming out. The guy will come, he knows Professor J has some Kamani here. Let me give this guy these shoes. Okay, now another one will come with the clothes and they will take you to their people. Of course. Na ameshafanya hivyo Professor, alifanya kazi na nani Sholo Mwamba Singeli before Ruby, Harmonize, Diamond. Recently he introduced his new song with Alikiba. Yeah. You see, for me, I surround myself with young people. That's how I'm reinventing myself. Even my skin now looks young because I be with young people. Crown Media. Hapa ni nyumbani.